Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I am Glenn and these are the headlines. The Western Bypass Junction at the NH66 in Naveli has been a black traffic spot for long, the latest victim being a boy losing his leg in an accident a few days back. The Margao Municipal Council has no money to pay salaries. It's so bad that last month's salary had to be paid by breaking fixed deposits. There will be thunderstorms accompanied by lightning at isolated places on the 2nd and 3rd of October, IMD says. And now for the news in detail. The Western Bypass Junction at NH66 in Naveli is once again in the news. This time, a boy lost his leg in an accident a few days back. This is the state of the dangerous Naveli Western Bypass Junction. वो जो रोड आसा वो नॅशनल हायवे 17 आणि आमच्या फाटल्यान तुम्ही पळयतात जो नावेली जो रोड आसा वो रोड कंप्लीट गेले कडेन आसा. आज PWDन आनी एक कन्फ्युजन हांगा केले कडेन आसा आणि फाटल्यान बोर्ड मारला डायवर्शन म्हणून. जेन्ना डायवर्शन म्हणून बोर्ड मारता त्या टायमार PWDन हो जो रोड आसा डायवर्शन तो पयलीं सारको करपाक जाय आसलो. तो सारको करना आसतनाच डायवर्शन दिले कडेन आसा आणि आज ह्या रस्त्यार पळय इतली खण पडल्यात आणि इतली गाडयांक त्रास जातात सांगपा जायना. आज आमच्या फाटल्यान हो रोड पळयात, हो जो पयली रोड आसा ह्या रोडाची परिस्थिती पळयात, फाटल्यान कितली उदक भरले कडेन आसा. हो रोड तेणी असोच दवरलो खण पडले म्हणून उदक भरता म्हणून आनीक ते सायडी रोड चालू केलो. पूण ते सायडी ज्या रोडाचेर इतली कन्फ्युजन जाले कडेन आसा आनी इतलो रोड पिड्ड्यार जाला आनीक एक वटेन तेणी तो बेत घालून सारको केला. पूण सरकार आमगेलो जे पयशे आसा हो कशी वेस्ट करता ते पळयात. पयलीं तेणी डांबोर घातलो, माती घातली, रबर घातलो आनी आतां तेणी सिमीट घातले, बेत घातलो. पूण बेत घातलो म्हूण उरलो तरी तोय उरला. आज तुमी पळयात पळय कशी गाडयेचेर कशी त्रास जाता त्या गाडयांक. इतले लोक आसात जे बायक चलयतात तांकां जर सामके त्रास जातात आनीक दुसरे वटेन लोकांक त्रास. चलत वचपाक कोणाक मेळना, गाडी येयल्या सारकी वचपाक मेळना. हांगा सगळें हें जें जंक्शन आसा हें कन्फ्युजन करून दवरले कडेन आसा. लोकांले डिमांड आसा की बेगीच्या बेगीन हो रोड तरी रिपेर करून हांगच्यान वचपाक दिवचे, ना जाल्यार हांगा खूब एक्सिडेंट जातले. तुमकां प्रॉब्लेम जाता. प्रॉब्लेम म्हळ्यार मेन रोड तुमकां दिसता बॅक सायड कितें जालें आतां थंयच्यान गाडी काडप म्हणून कळना. मेन गाडी म्हणल्यार ते वटेच्यान एरो दाखयता त्यो गाडी येता, हे सायडीच्या फाटल्याच्यान वयता. सगळे सायडीच्या गाडयोच जाल्या. मुखार आनी 4 लेन दाखयले तेणी, 4 तरेन लेफ्टा वच रायटा वच. पळय काल न्हू पळय 2 दीस पयलीं एक्सिडेंट जालो. एक भुरग्यान पांय आपल्या वगडान घेतलो कारण तांकां कळना थंय कांय एरो सिग्नलूय ना. बाबा खंयच्यान वचपाचो सिग्नल तरी जाय. तो भुरगो येयलो ते वयली कर्नाटका गाडी तेणें काडली, मदीं लेफ्ट सायडीक घेतली. लेफ्ट सायड घेतलो रायट सायडीक मारपाक गेलो. तो भुरगो बट तो लेफ्टाक वयतलो, हो भुरगो रायटा आयलो पळय तेणें रायटा हाडल्यान तेका उडयलो. डायवर्शन दिलं ते. कांयच ना, डायवर्शन सारकी कांयच ना. ते रातचे आनी पयल्या बॅरला रेड टेप मारची परती जावन आसता. ते कोण करता कितें कांय कळना. पूण खंय तरी हें सारकें आसपाक जाय. हय तेच न्हू. हे सायडीच्या आतां पळय जस्ट नाव डेप्युटी CM गेला ते आतां हेवटच्या वयता पळय तांकांय तरी कळो जाय बाबा हे कशें चलता. हे सायडीच्या सायड आपूण वयता तरी रोड तरी बाबा खंय कितें जाता तरी करून घेया न्हू. सुविधा ही लोकांक करून दियात बरी. इतलीच आमगे अपेक्षा कितें गव्हर्मेंटान सुविधा लोकांक बरी करची. हो रोडाचो प्रॉब्लेम खूब कितें जाल्ले आसा हांगा. तुजें नांव कितें? हांव विक्रम हांगचो कुंकोडे बाळ्ळेचो. गोवा 360 खातीर हायवे वयल्यान नावेलीच्यान रमेश नायक राव. The Margao Municipal Council is facing financial problems. Last month's salaries were paid by breaking fixed deposits. The revenue worth 20 crore rupees of MMC is stuck. Last month's salary was paid through fixed deposits. MMC cannot afford to pay September salary, also through fixed deposits. Now only one option has left, that is to concentrate on tax collection. Those not paying the tax will have to pay the price, MMC chairperson Lyndon Pereira said. आज कितें जाता आमगेले टॅक्सेशन डिपार्टमेंट अंडर द गायडन्स ऑफ राणी आबे आनी तेगे टीम आहा, रिकवरी टीम आहा. सो वी हॅव स्टार्टींग नाव फ्रॉम 1st October. सो सद्याक आतां दे आर गोईंग इन द कमर्शियल मार्केटान जावं हावजहोल्ड्सान 2 टीम केल्या आमी. सो एक नोटीस घेवन तांकां आतां हें केलां कितें एक ड्रायव्ह केला मीन विथ 2 टीम्स. एक टीम फॉर कमर्शियल, एक टीम फॉर हावजहोल्ड.
सो आतां कितें केलां आतां टुडे एस्टरडे हांवें तेंका सांगलां राणेक आनी तेंगेलो स्टाफ खंय वयता पळय तो सो द रिस्पॉन्स इज दे म्हणटा पीपल म्हणटा कितें जाता गिव अस सम टायम म्हटला एंड वील पे म्हटला तेणें सो दे आर सेईंग रिकवरी बी जातलें म्हटला तेणें सो आतां बीग अमावंट लायक 25,000 एबाव सो वी आर टार्गेटींग दॅट अमावंट आनी हावज होल्ड्स कोणाक फारीक करूंक ना गिवींग दॅम अ रिमायंडर आनी इन केस समज ते फारीक करना जाल्यार वील आस्क द PWD to either disconnect the water connection, electricity there, and so that they will going to pay. Recovery is a priority. No, see, there are a lot of things that the municipality has got so much money, but not recovery is aina. So this is not happening. So CEO also, I told the CEO, like, be serious. So this month we have having some shortfall of the salary amount. So they are already been directed to go visit each and every establishment to recover. They have already started. And some people are paying. See, I have issued notice on the newspaper, giving them time limit of 30th of July. So every year before there is a deadline to pay. If they are paying when the year comes, 31st of March 2000, every year this is the closing year. So 1st of April, if they pay within 1 month, there is no fault in this thing. If they pay after 3 months, there is a default payment fine of 25%. So if you go beyond 6 months, that is a 50%. And beyond 1 year, they will pay double 100%. So even that we have given the relaxation because of pandemic. We have extended it to up to 31st of August. We have kept it open and giving the relaxation to pay without any default of any penalty. So that also they have not done. So now from 1st of September we have already started recovery. There is a shortfall for any salary. I can break the FD and pay it. Last time I had taken approval for DMA and paid it. So this time that amount, whatever this thing FD was broken, that is not recouped till now. So I cannot go to the second FD. So I am waiting for the recovery. Even if the day of salary is delayed, there is no problem. I can pay by 7, but our people has to go and recover it. Sandeep Tuekar for Goa 365 from Margao. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The Bori highway needs to be widened. Traffic snarls will continue until this road is widened. But the issue is being neglected. Former Bori Sarpanch and Panch Sunil Gaonkar alleged, even though the union minister himself has been told about this. The work of new Borim Bridge is under progress. However, due to the work, there is serpentine queue of vehicles that can be seen in the morning and afternoon. A little confusion triggers traffic jams. Work of Borim Bridge needs to be immediately completed. Even the highway connecting to the people is also narrow. People are demanding for last several years to widen it, and there is a rise in road mishaps. आम्ही पयले फावट जेन्ना निवडून आयले आनी 8 हांव बोरयेचो सरपंच जालो तेन्ना पासून आमचो हो बोरयेचो रस्तो रुंद जावचो म्हणून पाठपुरावो चालू आसा. नॅशनल हायवेक आमी कितलीशी लॅटर केले आज पर्यंत. आतां कितें जालां, कुठ्ठाळे जेन्ना ब्रिजा वेल्यान सगळे लोडेड गाडी वचपा बंद केल्या त्यो सगळ्यो बोरयेच्यान तिणी सोडल्या. आनी 10 वर्सां पयलीं जे ट्रॅफिक कितें बोरये आशिल्लें तातूंत आनी हातूंत भरपूर डिफरन्स जाला. त्या कारणान रस्तो तेदोच आसा. गेले 15-20 वर्सांक बोरयेचे रस्ते हातूंत लायले ना. आतां फाटीं तिणी बायतकोलाच्यान अप टील बोरी हांगा साकवार पर्यंत रोड वायडनिंगाचो 7 मीटर ऑलरेडी पेमेंट बी जाल्लो आसा लोकांक, पूण तिणी काम स्टार्ट केलें ना रस्त्याचें. लोकां कडेन आतां बोरये सदांच आठवड्याक 2 किंवा 3 फावटी तरी ट्रॅफिक जाम जाल्लें आसता बोरये सबंद. आनी एक कोणाला गाडयेचो टायर सुद्दां पंक्चर जालें जाल्यार हांगा बोरये ट्रॅफिक जाम. तेन्ना रस्तो रुंदीकरण जावप ही काळाची गरज. आणि आम्ही प्रत्येक फावटी जी पंचायतीक आम्ही रेझोल्युशन सुद्धा घेऊन धाडिल्लें आसा, आमच्या पंचायतीक ती अवेलेबल आसात. पूण नॅशनल हायवे हाजेर सबंद गोंयभर रस्त्याचें काम चालू आसा, हें आसा, हेंच आमकां आयकूंक मेळटा. पयर तर आमी फाटीं गेले तेन्ना आमकां कितें सांगलें की नितीन गडकरीन तांकां डायरेक्ट इन्स्ट्रक्शन दिलां की गोंयांत जी पेंडिंग कामां आसा ती पयलीं कंप्लीट करा आनी मागीर नवे प्रपोजल कितें ते धाडा म्हणून. सगळ्यात दीस हांव तळोपाड्या वयलो आनी सर्कला कडेन बरी सर्कला कडेन एकदम प्रॉब्लेम जाता. चड करून स्पेशली सकाळीं आनी सांजच्या ऑफिसां सुद्दां तेन्ना आनीक ट्राफिक लोकांक हे सायडीसान ते सायडी वचोंक कितलो वेळ रावचो पडटा ट्राफिका लागून.
हेजेर मातशें कितें जाल्यार एक्शन घेवन कितें रोड व्हड जावपा जाय कितें जावपा जाय रोड रूंद जावपाक जाय नाल्यार सरकार बारीक करपाक बारीक जावपा जाय Krishna Naik for Goa 365 from Ponda. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Now for the weather. There will be thunderstorms accompanied by lightning at isolated places on the 2nd and 3rd of October. However, IMD has predicted light to moderate rainfall at most places till the 5th of October, and this is likely to be accompanied by lightning and thunder. Fog and haze is also likely in the early mornings at isolated areas till the 3rd. Maximum and minimum temperatures are likely to hover around 32 degrees centigrade and 25 degrees centigrade respectively. Cyclonic storm Shaheen has intensified over the northeast Arabian Sea and is expected to affect parts of Maharashtra, Gujarat, Iran, Oman and Pakistan. The sea conditions at present are expected to worsen over the northeast and adjoining northwest Arabian Sea over the next 24 hours. While it is not expected to have a severe impact over the Goan coast, fishermen are advised to avoid venturing out to sea at all costs, and those out at sea are advised to return immediately. IMD has also issued a deep depression DC-1 signal to be hoisted at ports from Margao to Dahanu along the Goa-Maharashtra coast. नमस्कार, आप स्क्रीन में देख रहे हैं इस 2021 का साउथ वेस्ट मानसून पीरियड में गोवा में जो स्टेट एवरेज रेनफॉल मिला उसके बारे में इंफॉर्मेशन। और जैसे ही आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा रेनफॉल इस साल के मानसून में भी जुलाई में मिला, जो 20% हायर दैन नॉर्मल था। और इट इज़ ड्यूरिंग दैट सेम मंथ जुलाई 10th और 24th के बीच में जो कंटिन्यूस इंटेंस रेनफॉल हुआ उसके कारण ही जुलाई 23rd और 22nd को ऑलमोस्ट फ्लड लाइक सिचुएशन गोवा में हुआ था। लेकिन उसके बाद अगस्त में ऐसा ड्रास्टिक चेंज उस पर्टिकुलर मंथ में नॉर्मल से -48% रेनफॉल हुआ, यानी कि अराउंड 48% का डेफिशिएंसी हुआ अगस्त में। लेकिन वापस सितंबर में रेनफॉल एक्सेस रहा और अराउंड 80% हायर दैन नॉर्मल वैल्यू ऑफ रेनफॉल सितंबर में रिसीव हुआ। और ये सब मिला के पूरे सीजन में नॉर्मल से अराउंड 6% हायर रेनफॉल, स्टेट एवरेज रेनफॉल इस सीजन में गोवा में मिला है। अगर हम पिछले 2 सालों से कंपेयर करेंगे तो वो कम इन द सेंस इन 2020 southwest monsoon it yielded around 41% higher than normal rainfall, or in 2019 it was 33% higher than normal rainfall, and those were excess rainfall seasons in last 2 years. इस सीजन में हमें नॉर्मल रेनफॉल मिला है, दैट इज़ 106% ऑफ साउथ वेस्ट मानसून रेनफॉल गोवा के लिए इस साल में भी स्टेट एवरेज के रूप में मिला। अभी अगर जो स्टेशन को हम कंपेयर करें किन किन स्टेशन में ज़्यादा रेनफॉल मिले, तो हाईएस्ट रेनफॉल इन दिस सीजन वाज रिकॉर्डेड फ्रॉम पेरने which was approximately 41 centimeters of cumulative rainfall in the entire season, और उससे second highest was recorded for the entire season from Valpoi. Long period average date of start of withdrawal of monsoon from northern parts of India, northwestern parts of India is from around 17th of September, लेकिन इस बार उसमें डिले हुआ है और it is expected that by around 6th of October monsoon withdrawal will start from the northern parts of the country. और गोवा के लिए नॉर्मल डेट ऑफ विड्रॉवल ऑफ मानसून है अराउंड 14th of October. तो already we are experiencing that the monsoon conditions are weak, the wind patterns are slowly changing. So it is expected that the withdrawal of monsoon from the northwestern parts of the country will start from around 6th of October and followed by the other parts which will be updated in the coming days. एक्सिस्टिंग वेदर सिस्टम के बारे में बोलेंगे तो जो डीप डिप्रेशन था येस्टरडे ओवर नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी नियर गुजरात कोस्ट, उसका फर्दर इंटेंसिफिकेशन हुआ और जैसे आईएमडी ने फोरकास्ट किया था दैट सिस्टम हैज़ बिकम अ साइक्लोन, और शाहीन नाम उसका साइक्लोन का है। और वो सिस्टम का और भी इंटेंसिफिकेशन और नॉर्थ वेस्टवर्ड मूवमेंट जारी रहेगा। दिस सिस्टम इज़ गोइंग टू इंटेंसिफाई इनटू अ severe cyclonic storm in the coming hours, or it is going to move
west northwestward direction away from Indian coast. It is already away from Indian coast and still it is going to be moving away from the Indian coast. It is going to move very close to the South Pakistan and Iran coast. और उसके बाद उसका थोड़ा सा रिकर्वेचर होने वाला है साउथ वेस्टवर्ड डायरेक्शन में और दैट विल मूव टुवर्ड्स ओमान एंड आफ्टर 36 आवर्स उसका वीकनिंग होने वाला है. तो दिस इज द प्रपोज्ड और फोरकास्टेड track for this cyclone Shaheen and its weakening in the coming 36 hours. और उसके कारण हम देख सकते हैं नॉर्थ अरेबियन सी में wind speeds will be very high. It will be even up to the speed of gusting to 115 kilometers per hour on 2nd October. 1st October maybe wind speed will be around 100 kilometers in the same region, gusting up to 100 kilometers and sustaining winds of 70 to 80 kilometers per hour and 80 to 90 kilometers per hour in these 2 days respectively. The fishermen are requested not to venture into North Arabian Sea in the coming 2 days. और उसके बाद there is another area that is southwest Bay of Bengal में भी wind speeds higher रहेंगे around 40 to 50 kilometers per hour, gusting up to 60 kilometers per hour. And on day 3, that is on 3rd October, the same wind speed will be there over coast along and off the coast of Kerala too. So fishermen are requested not to venture into these areas. All this detailed information is available on IMD Goa's website and social media accounts. So please be updated about it in the coming days. और अभी इस सीज़न में जैसे ही हमने पहले भी डिस्कस किया था, इन द पोस्ट मानसून सीजन रेनफॉल विल मोस्टली बी अकम्पनीड विद लाइटनिंग एंड थंडर एंड जैसे ही साउथ वेस्टर्ली विंड्स और वेस्टर्ली विंड्स वीक रहेंगे आफ्टर September 30th और विंड डायरेक्शन विल बी स्लोली चेंजिंग फ्रॉम साउथ वेस्टर्ली और वेस्टर्ली टू ईस्टर्ली कंपोनेंट्स फॉर द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द डे एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर. तो उसके कारण और हीटिंग टेम्परेचर भी बढ़ने वाला है आने वाले 2-3 दिनों में कंपेयर टू पास्ट 48 आवर्स और 3-4 डेज. तो ये सब मिला के बिकॉज ऑफ दिस शिफ्टिंग पैटर्न ऑफ विंड्स एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, थंडरस्टॉर्म यानी कि रेनफॉल अकम्पनीड विद लाइटनिंग और थंडर होने के चांसेस है नॉर्थ एंड साउथ गोवा के ऊपर आने वाले दिनों में. और इसलिए इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट पीपल प्लीज़ बी रेगुलरली अपडेटेड विद द नाउकास्ट वार्निंग्स and forecasts and weather warnings issued by IMD in the coming days. Mostly thunderstorms will be occurring in the afternoon or evening time. So if people are working in open fields, they should be updated with the information from IMD in case thunder showers are expected to take place at that area. Please avoid working in open areas. Also, when thunderstorm is taking place, please do not take shelter under isolated trees or tall structures. और जैसे हमने बताया था already the formation of thunderstorm clouds has taken place on the eastern side border of Goa, यानी कि over Karnataka side we can see a lot of thunderstorm clouds already formed. So there is possibility that these clouds may travel all the way across to Goa, starting first the eastern talukas, and this climatic condition is going to continue for 4 to 5 days. So please be updated with the warnings and forecast that IMD is issuing in these coming days. Bureau Report, Goa 365. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365tv. Follow us on Facebook, Goa365tv. And don't forget to subscribe to our YouTube channel, Goa365tv, or download our app, which is available on both Android and iPhones, to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe, and keep watching Goa 365.